I can see in the Lord's providences that the medical missionary work is to be a great entering wedge. A great. Veo en la providencia del Señor que la obra médico-misionera debe ser una gran cuña de entrada, whereby the diseased soul may be reached. donde la alma enferma puede ser llegada. Se le puede llegar a la alma enferma. Another testimony Otro testimonio says in Colporteur Evangelist, en el colportor evangélico, page 72. en la página 72. 0.2. It says there, when properly conducted, the health work is an entering wedge. An entering wedge. Cuando se hace bien, la obra de salud es una cuña de entrada. Making a way for other truths to reach the heart. Abriendo el camino para que otras verdades puedan llegar al corazón. When the third angel's message is received in its fullness, cuando se recibe el mensaje del tercer ángel completamente, listen to this, you who are presidents of fields. Ustedes que son presidentes de asociaciones. Health reform will be given its place in the councils of the conference. A la reforma por salud se le dará su lugar en los concilios de la conferencia. In the work of the church. En el trabajo de la iglesia. In the home. En el hogar. At the table. En la mesa. And in all the household arrangements. En todos los arreglos de la casa. Then the right hand will serve and protect the body. Y entonces el brazo derecho va a servir y proteger el cuerpo. Don't hold the conference in your country if you don't have a few hours for health reform. No llames a conferencia en tu país si no tienes unas horas para salud. Now we live in a capitalist world. Vivimos en un mundo capitalista. Of business. De negocios. People like to buy. A la gente le gusta comprar. They like to buy food. Le gusta comprar comida. They want to go out. Quieren salir. They want to go to their friends to a restaurant. Quieren ir con los amigos al restaurante. People are interested in beauty, especially women. Las mujeres están interesadas en la belleza. Everyone is interested in longevity. Todos están interesados en la longevidad. In health. En salud. In money. En dinero. In pleasure. En placer. And we need to use these to reach others. Y necesitamos usar estos para llegarle a otros. And there's a model I want to present. Hay un modelo que les quisiera presentar. A model that we can follow. Un modelo que podemos seguir. The first thing is we need to learn about health. Necesitamos aprender acerca de salud. Necesitamos estudiar. Sister White says, Hermana White dice, our workers should use their knowledge of the laws of health and life. They should study from cause to effect, read the best authors on these subjects, and obey them religiously. That which your reason tells you is truth. Nuestros obreros deben usar su Counsels on health. Conocimiento de la ley de la vida y la salud. Deben estudiar de causa a efecto, lean de los mejores autores en esos temas y obedezcanlos religiosamente en lo que su razón les dice que es la verdad. You need to learn about anatomy and physiology. Hay que aprender acerca de la anatomía, fisiología. Any book would do. On physiology written by a scientist. Cualquier libro de un científico, de anatomía y fisiología. Just the basics. Lo básico. We need to read counsels on diets and foods. Consejos sobre Ministry of Healing. Consejos sobre el régimen alimenticio y ministerio de curación. These are very good books, and one that I want to recommend that's even shorter and easier to read and covers everything is Healthful Living. This one right here. Well, how many of you have this book? Raise your hands. You have it. Healthful Living. Recomiendo este libro. ¿Cuándo tiene este libro? Nobody here. Saludable. We publish it in Spanish. I think Sister Raquel has it in Spanish. Creo que la hermana Raquel lo tiene en español. Yes, Raquel also has it in Spanish. The author is Ellen G. White. La autora es hermana Ellen White. In Ellen G. White's time, en el tiempo de hermana Elena White, Dr. Kellogg was in charge of the Medical Missionary Board. El doctor Kellogg estaba encargado de la... The Medical Missionary Department was bigger than all the departments put together. Y el departamento de médicos era más grande que cualquier otro departamento. And what they did is they put together this book, compiling from her writings under different topics. Y lo que hicieron es compilar este libro a diferentes escritos de ella.
And they numbered each one. Y numeraron cada uno. But I'll tell you what the beauty is. Y yo les When digo, you go to the back, cuando usted va atrás, every single chapter and every single paragraph has a Bible verse attached to it. cada párrafo tiene un versículo a su lado. A Bible text Un versículo bíblico that you can use in your preaching. que usted puede usar en su sermón. So this covers heredity, Cubre hereditarios, appetite, diet, flesh apetito, foods, dieta, carne, stimulants, dress, Estimulantes, exercise, the ejercicio, lungs, vestuario, the heart, the skin, colds, fevers, drugs, etc. pulmones, corazón, etc. I recommend you get it. It's 300 pages. Les recomiendo leer esto. If you want one, we could publish it. I could ask Brother Watts to publish it for Si you. usted quiere, lo puedo pedir a mano. But this is from IMS Publishing. Esto es de la publicación de SMI. And it was first published in Ellen G. White's day, 1898. Fue primeramente 1898. publicado en It's 1898. a very good book. Un libro muy bueno. Yes, questions come. Vivir sanamente. Yes, by Ellen G. White. So we need to study. The next thing is, La otra cosa es, we need to learn the principles. necesitamos aprender los principios. We have principles of faith Tenemos los principios de fe and we have principles of health. y tenemos principios de salud. And I don't believe we need to discipline people because they don't follow the principles of health. Yo no creo que debemos disciplinar a personas por no seguir los principios de salud. We have the principles of faith and that's enough. Y tenemos los principios de fe y eso es suficiente. But the principles of health Pero los principios de salud will either extend your life if you keep it or shorten your life. van a So people will extender pay. su vida They si will los pay. guardan. They're going to pay depending on their lifestyle. Van a dar las consecuencias basadas en su estilo de vida. When we learn these principles of health, I'm referring to the principles of health Cuando me refiero al principio de salud, me refiero a of prevention, de salud, prevención and of therapy. y terapia. And by therapy, Y por terapia, listen to this testimonies, healthful living, escuchen este testimonio de or counsels. It's in Counsels on Diets and Foods, page 301. Counsels on Diets and Foods, Consejo de régimen alimenticio 301. 301. It says, there are many ways of practicing the healing art, Hay muchas maneras de practicar el arte de la curación, but there's only one way pero solo hay that una heaven manera, approves. solo hay una manera que el cielo aprueba. God's remedies are the simple agencies of nature. Los remedios de Dios son los sencillos elementos de la naturaleza. Pure air, Aire puro, water, agua, cleanliness, limpieza, proper diet, una dieta correcta, purity of life, pureza de vida, trust in God, una confianza firme en Dios. are remedies for the want of which thousands are dying. Y son remedios que por la falta de ellos muchos están muriendo. Then she adds exercise. Ejercicio They don't cost much, no cuesta mucho, but drugs are expensive, pero las drogas son caras, both in the means needed and the effect they produces on the system. tanto en el medio para obtenerlas como en el efecto que producen. I want to make a difference in drugs between narcotics Quiero hacer una diferencia en and drogas, life-saving drugs, quiero hacer una diferencia en drogas narcóticas y las que salvan vidas. like insulin, Como is insulina, life-saving. salva vidas. For hypertension, Para la presión alta, hipertensión, for the thyroid. por los tiroides, These are necessary. These are hormones. son hormonas necesarias. But the narcotics, Pero los narcóticos they form addiction. Forman adicción, They cause hallucinations. alucinaciones, They form a dependency, crean una dependencia and they do not cure. y no curan. They only maintain. Even Solo these other mantienen. drugs don't cure either. Don't think that insulin cures Ni or Synthroid cures. None of them cure. They're Ni la just insulina. maintenance, but otherwise you'll die. Ni la insulina cura, pero solo todo, porque si no se va a morir. We need to have a balance. Necesitamos tener un balance. The third area, La tercera área, we need to teach and educate. necesitamos
enseñar y educar. We need to educate. Necesitamos educar. After we live it, we need to educate. Después de vivirlo, educar. Don't be a hypocrite. No sea un hipócrita. No. You teach something and you don't live it. La enseñas algo que no vives. You need to live health reform. I'm a vegan. Yo soy un vegano. I've been a vegan now for 23 years. He sido un vegano por 23 años. And I gave up on eggs first when I was studying in the university, and that was a very long time ago. Primero dejé los huevos cuando estaba That was 40 years ago. 40 years ago. 40 años atrás. Because of what I learned about eggs Porque por lo que aprendí de huevos and what the testimonies say. y lo que dicen los testimonios. Although the testimonies say that an egg is very good if you're weak and to have it with grape juice and it'll be a tonic, fine. But that's for a limited time. El testimonio también dice que pues, si comes huevo con uva, eso te ayuda, pero eso solo por un tiempo limitado. Sometimes the eggs have blood in them. A veces los huevos tienen sangre en I ellos. know that. Yo sé. And then you're having blood. You're eating blood. Entonces está comiendo Because sangre. when you're in the bakery, I've been in bakeries. Porque yo You take the eggs, you break them, they have blood, no problem. You leave it there. You break it and you leave it there. yo estaba en panaderías que se están quebrando los Sometimes huevos the y tienen chicken sangre. puts in a piece of her own meat in the egg. A veces la gallina pone un poquito de su carne en el So if you're going to huevo. have eggs, make sure you have, the chicken. Así que si va a comer huevos, conozca a la gallina. But we need, Sister White says, educate. We need to teach as ministers, as elders, as workers, as priests. Mana White dice educar. Necesitamos enseñar como pastores, como sacerdotes. Now, the most important thing that I want to emphasize is we need to diversify. Y lo más quiero enfatizar es diversificar. We need to diversify our health. Diversificar cómo nos acercamos a nuestra salud. We were talking about business. Estamos hablando de negocio. Why don't we open small restaurants? ¿Por qué no abrimos un pequeño restaurante? Small. Pequeño. Sister White talks about small restaurants. Mana White habla acerca de restaurantes pequeños. And we don't have any small restaurants. Nosotros no So we tenemos, can reach the people. no tenemos restaurantes pequeños para We llegar a have nosotros. health food. Porque no vendemos comidas saludables. Do it privately. Do it Privado. privately. En privado. Yes. And share the message. Y comparte el mensaje. Why not have industries? In Latin America, a lot of our people have plant industries ¿Y por qué no industrias? or herb industries. Industria de hierbas. They make good money and they give tithe to the church Y and hacen buen dinero. they make contact with others. Y hacen contacto con otros. Why not have holistic clinics? Y clínicas integrales. We're right now going to open a little health food store here. I got the permission from the city. We have Vamos a abrir permission to open a little health food store. Vamos a abrir una pequeña tienda de salud aquí. And if it goes well, I'll share it with Brother Petkoff and he can share it with the world. Y si, Okay. si todo va bien, lo voy a compartir con los pescos y yo lo voy a compartir con el mundo. Sister White says La hermana in White, Councils on Health, el Consejo page de Salud, 485, el 485 en inglés, it says, 485. The smaller restaurants will recommend the principles of health reform just as well as the larger establishments and will be much more easily managed. Los pequeños restaurantes van a recomendar los principios de la reforma por salud tan bien como los grandes lugares y será más fácil de administrar. We are not commissioned to feed the world, but we are instructed to educate the people. No somos comisionados a darle comida al mundo, pero somos instruidos a educar el pueblo. The health food business is to be connected with our schools, and this is an entering wedge, she says. Councils on Health, 495. Los negocios de comida saludable son tan conectados a nuestras escuelas
y debemos hacer provisión para esto, y esto será una cuña de entrada para el trabajo de presentar la He says verdad. that's the entering wedge to have these small businesses. Esa es la cuña de entrada, tener estos pequeños You know, you negocios. can't do the business, but maybe your wife can, your children can, your brother can, your sister can. Tal vez usted no puede tener el negocio, pero su esposa puede, sus hijos pueden, su hermana puede. God designs that this work of health reform shall be an entering wedge. Dios ha diseñado que la reforma por salud sea la cuña de entrada. And she's talking about sanitariums. Está hablando Clinics. de los clínicas, Okay, another sanatorios. way that we need to diversify. Otra forma que necesitamos diversificar. We need to have health fairs. Ferias de salud. I have here a health bag. Tengo aquí una bolsa de salud. This is a laboratory. Eso es un laboratorio. Yes. Sí. I can test your urine. Puedo probar su orina, I can test your blood su sangre, for hemoglobin, for glucose, para for glucosa, cholesterol, for Cholesterol. triglycerides, for Triglicéridos. HDL, for LDL. colesterol, I could measure your blood pressure. su presión de And Brother sangre. Morris, I'd like us to have many medical bags. Mano Morris, me gustaría que tuviéramos muchas That bolsas de nurses, we have so many nurses. The pastor is a nurse. We need to work with our nurses, with our physicians. In every country, we have nurses. I guess. Tenemos enfermeras y enfermeros en todos Or los países. people in nature path. But we need to use, I know they have these machines that you put your hands on and they're from China and they diagnose all your body. I want to tell you that's quackery. Okay? Sé que hay esas máquinas que agarras y te dan diagnósticos. Quiero decir que eso Quack, eso no es verdad. no es cierto, eso no es verdad. It's not true. If you test the blood, we know. Si pruebas la If you sangre, look at the sabemos. clinical signs, you know. Si I don't want to write off all of science. no quiero Many of the great scientists were great believers in the Word of God, and God revealed it to them. no quiero descartar por toda la ciencia. And when we have científicos health fueron fairs, cristianos. we can invite nurses that are not members of the church yet, or doctors that are not members of the church yet, and they can become members because they see that we're doing something for the community. Cuando tenemos ferias de salud, podemos invitar doctores que no son aún de la iglesia, enfermeras que no son aún de la iglesia. We Se can pueden convertir en we can miembros de la work with iglesia. naturopathic practitioners. También con naturópatas. Yes, and I have slides on this. I've done this in different tengo places. You have diapositivas. one tent to take weight, the weight of people, the height. Un lugar para tomar el peso de las personas. A tent, ¿No? una tienda de campaña, yeah. You have another tent and you can measure urinalysis. Y en otra tienda de campaña, sus Or you análisis. can measure blood pressure in another tent. Y en Or otra, you can una take presión, pulse. su pulso, Or you can count respiration. o contar la respiración. You can touch people's hands if they're warm or if they're cold. You can look at their tongue. Están cálidas, están frías. Different clinical signs. Diferentes ciencias. And in another tent, we can have our books for sale, Y en otra podemos our hacer libros para food vender, for sale. o comida para vender. And if you have somebody with a license, they can give a short, free health counsel. Y si tiene alguien con licencia, puede dar sus consejerías. Luke 14:23 says, Luke 14:23, and the Lord said unto the servant, go out into the highways, the hedges, compel them to come in, that my house may be filled. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. I want to finish with this. The three Quiero terminar con esto. Los tres, basic therapies. las tres terapias básicas. Dietetic Terapias dietéticas that worked for most situations. que trabajan para la mayoría de ocasiones. First is fasting. Primero, ayunar. Let somebody fast. Que ayune. Drink water and fast. Tome agua y ayune. NPO, nothing by mouth. Number two, Nada de la por la boca. eliminate junk food. Eliminar comida chatarra.
Eliminate ultra-processed food. y comidas ultraprocesadas, Eliminate animal food. comida de carnes, Eliminate alcohol. alcohol Eliminate tobacco. y tabaco, Eliminate caffeine el café, beverages. comida, Cocoa or cacao. Cocoa in English. chocolate, All these things that form addiction. todos esos que forman una adicción. And number three, Número 3, you need to consume or eat consumir o comer natural, natural, whole integral, foods. comidas integrales naturales, Fruits, frutas, I don't know why, no sé por qué, in the nature path, especially European nature path los practitioners don't recommend fruit. naturópatas europeos no recomiendan frutas. I want to tell you they're wrong. Quiero decirle que están mal. The spirit of prophecy says fruit is the best food we can consume. El Espíritu de profecía dice que la fruta es la mejor comida que podemos consumir. Diet and Health, July 1st, 1905, Sister White wrote, as so far as possible, however, we should use fruit in its natural state. The more we accustom ourselves to use it fresh from the tree, the greater will be our enjoyment of fruit and the more benefit we shall receive from its use. Cuanto sea posible, Fruit from your trees. debemos de usar frutas en su estado natural. Entre más nos acostumbramos a usar lo más fresca del árbol, más se disfrutará la fruta y más beneficio recibiremos de su uso. Make fruit the article of diet to be placed on your table, she says in another publication. Haz de la This fruta is el artículo para Counsels on Diets and Foods. el artículo para ser puesto en su mesa. There are many testimonies. Fruit is very healthy, La with fruta es muy exception. saludable. If you have diabetes, Si tiene diabetes, then you need to consume it with something else. entonces necesita consumir algo más, Nuts, seeds, and grains. con semillas o granos, Or consume it when your blood sugar is low. o cuando su nivel de azúcar, But de glucosa está bajo. It's the first food that God gave us in creation. Es lo primero que Dios nos dio la creación. And we have vegetables, Verduras, roots and tubers, tubérculos, which we have in Latin America, which we have in Africa, which we have in Asia. These are very healthy. These estos hay en Latinoamérica, en África, en Asia, los cuales son bien saludables, los tubérculos. more than just potatoes and sweet potatoes. There's a whole variety. No solo papas y camotes, There's a whole variety, and they're starchy foods, and they're healthy for us. hay mucha variedad. All right, fruits, vegetable roots. What about nuts and seeds? Las nueces y las semillas, And they're as raw as possible, that are not salted, are very healthy. Yeah. entre más Marine crudas, no saladas, vegetables. y verduras marinas. When I went to Korea, I learned how to eat seaweed. Cuando fui a Corea aprendí a comer, And I like it. And you take the rice and you roll it and you have sushi. This is wonderful. en Corea aprendí, The seaweed. ¿cómo se dice? Sí? Alga. Algas marinas. When I went to Jamaica, Cuando fui a Jamaica, that's my favorite plant egg, the yolk, egg yolk that grows in a plant. It's called aki. comí aquí, en Aquí. África. In conclusion, my brothers and sisters, En conclusión, mis hermanos, seek to use the health message and practices for the glory of God. Busque usar los mensajes con salud y practíquelo para la Start gloria. with yourself. Empiece consigo mismo. Start with your home. Empiece en su hogar. Make sacrifices. Haga sacrificios. And then become an example for others. Y entonces sea un ejemplo para otros. And God will bless you. Dios le va a decir, I'm 60 years old now. yo tengo 60 años. And I just bought a book. Acabo de comprar un libro. I feel too young to be so old. Me siento tan joven para estar tan viejo. You know, when I was a kid, 60 years old was ancient. You're just waiting to die. Cuando yo era niño, 70 años, ya es anciano, solo está esperando morir. I have good news for you. Yo tengo buena noticia. If you're plant-based, Si usted so you come a have base de something to look plantas, forward to, brother. If you're plant-based, 60 is the new 40.
Si usted come a base de plantas, el 60 es el nuevo 40. So, Brother Morris, Así que, hermano Morris, it's the new 40. es el nuevo 40. I don't feel so young. I feel more like 40. Hermano Morris dice que él se siente 25. I'm always shocked when I look in the mirror. But, you know, the mind doesn't age. And the older you come, the more stricter you need to be with your Y diet, with entre your más exercise. mayor sea, necesita Okay. ser más estricto con su We're going to dieta. take a break of 5 minutes. Vamos a agarrar un receso de 5 minutos. Take a break for 5 minutes and we'll be back. Just take a break. 5 minutos We'll be y back. regresamos. Come back, we'll pray again. Cuando regresemos, oramos otra vez. We'll talk about exercise. Hermano, Yes. No, we should. Yeah.
They are the level is exactly here is easier. Here is easier. Here with inside the 3 months, brother, you're like a doctor in the hospital. You have access to the chart. You're writing down your opinion about the patient. Together with the doctors, you have to obey. You know, 3 months is something that could do. Into the dinner explanation. No, no, no. Are the professional artists. I did in memory. Very, very good. Now in June, there is an open campus in Panama. It's for supposedly that's our next time. No, you're good on that. Stop this train. War. Okay. So, Brother Nicholas, you tell me again, because that helped me. We'll wrap it up. We're going to start with prayer. Vamos a iniciar con oración. Pastor Francis, please, lead us. Our most very gracious Father in heaven, Nuestros amantes Padres Celestiales en el cielo, like guidelines and the guidance on health, ahora que estamos estudiando acerca de los lineamientos de salud, bless the instructor and our chosen today. bendice al instructor que ha sido escogido para hoy. We provided in a special way, Father, blessing abundantly with thy spirit. Sé con mano ideal de una manera especial, bendícelo abundantemente. Help all of us to have the better understanding about health message, Father. Y ayuda a cada uno de nosotros a tener un mejor entendimiento acerca de la salud. Amen. Lord, be among us. Sé entre nosotros, Señor. Be with all our families. Sé con nuestras familias. We pray for the rest of the church congregations as well. Y oramos por las congregaciones de la iglesia. Help us to be a blessing to others, Father. Ayúdanos a hacer bendición a otros. Amen. All these mercies and pardon for our sins. Toda esta misericordia y el perdón de nuestros pecados. In the name of Jesus we pray. Lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Exercise as an entering wedge. El ejercicio es como una cuña de entrada. Ejercicio ejercicio como una cuña de entrada. The World Health Organization La Organización Mundial de Salud defines physical activity as define la actividad física como any bodily movement produced by skeletal muscle that requires energy expenditure. cualquier movimiento del cuerpo producido por el músculo del esqueleto que requiere gasto de energía. So it's movement. We're talking about movement science Así que estamos hablando de movimiento, de ciencia de that movimiento, uses our muscles and skeletal system. que usa nuestros músculos y el sistema esqueletal. And let me refer to the Greeks. Quiero referirme a los griegos. The Greeks they were really into exercise and Ellos sí le entraban al ejercicio y al atletismo. The Greek word gymnasia, where we get gymnastics. La palabra es gimnasia, de la cual That's the sale Greek la word. palabra gimnasio. And it means Y significa training. entrenamiento It means exercise. y ejercicio.
It's in the Strong's Concordance, number 1112. Está en la concordancia Strong, Oh, número uno. I'm sorry, 1129. 1129. 1129. Now, the Greeks excelled in athletic competitions. They used sports as a way of honoring their gods. Los griegos usaban el deporte como una forma de honrar a su Dios. And the Olympic Games En los Juegos were Olímpicos in honor of the god Zeus. eran en honor al Dios Zeus. I was at Olympia, Yo estuve en Olimpia, where the Olympic Games started. donde empezaron los Juegos Olímpicos, And they have the remnants, the ruins of the temple of Zeus, y ahí están las ruinas del templo de Zeus, which was one of the 7 ancient wonders. que era una de las 7 antiguas maravillas. And these games were played under Mount Olympus. Y estos juegos So eran here's the jugados city of Olympia on the western part of Greece. bajo la montaña Olimpos. And the Greeks believed that the gods would gather there on Mount Olympus Y los griegos creían que los dioses se reunían allí en la montaña Olimpos to see the athletes. para ver a los atletas. And as we go through history, Y al estudiar la historia, we go to India. vamos a India. In the Vedas, they advocate yoga. En los Vedas hablan acerca del yoga, And in defienden el the yoga health, enseñan, they have that yoga. And you y can be, enseñan el yoga. but that is all related to pagan worship. Pero todo eso es adoración pagana. Pastor Douglas Francis of Indian ancestry has vividly and accurately lectured on how yoga is linked with heathenism. Hermano Douglas Francis, que es de India, It's sun worship, he said. ha dado enseñanzas de cómo el yoga es paganismo, tiene que ver con adoración al sol. The Chinese, as early as the year 200 before Christ, Y los chinos, tan temprano como 200 años antes de Cristo, were teaching Tai Chi. estaban enseñando el Tai Chi, You know, the slow movements. los movimientos despacios, Very poetic. tan poéticos. And the research has shown Pero la investigación ha mostrado that they reduce falls among the elderly, que the eso practice of Tai Chi. disminuía las caídas en los ancianos. In Crete, in the ancient city of island of Crete, En la isla de Creta, the Minoans, los Minoas, the Minoans had a very extreme sport. ellos tenían un deporte extremo. They would come and they jump over the bull. Ellos venían y brincaban sobre el toro. They were so athletic, they could run up to the bull and jump and flip over. Ellos eran tan atléticos que podían correr hacia el toro y brincar encima del toro. And it is believed this was a religious ritual. Y se cree que esto era un ritual religioso. So exercise from antiquity has been associated with the gods. Así que desde la antigüedad el ejercicio ha sido asociado con los dioses. But we believe that exercise is necessary and healthy Nosotros creemos que el ejercicio es necesario y saludable and therapeutic, y terapéutico and that we don't do enough of it y que no hacemos lo suficiente. is our reality. Es una realidad. Let's read from the Bible. Leamos de la Paul Biblia. was in Athens. Pablo estaba en Atenas, He was there at Mars Hill estaba ahí in el Areópago, en el Areópago, overlooking the Acropolis. que Acts chapter 17, verse 28. Hechos Acts 17, 17, 28. 28. Hechos 17, And it 28. says that they should seek the Lord if happily they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us, for in him we live and move. Para que busquen a Dios de alguna manera, In him we do exercise. pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. We move for the glory of God because Nos we are the movemos temple por of la the Holy gloria de Dios, Spirit. porque somos templos del Espíritu Santo. Now, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the person who speaks the most about exercise is Solomon.
El que habla más de ejercicio es Salomón. in the book of Proverbs and Ecclesiastes. En el libro de los libros de Proverbios y Eclesiastés. So let's go to Proverbs 15, verse 21. Vamos a Proverbios 15. And the one who talks most about exercise in the New Testament is Paul. Y el que habla más de ejercicio del Nuevo Testamento es Pablo. And these were the two smartest people that wrote the scriptures, Y esos dos- besides Moses. Aparte de Moisés, esos son los dos personajes más inteligentes que escribieron las escrituras. In Proverbs chapter 15, verse 21, it says, folly is joy to him that is destitute of wisdom. But a man of understanding walketh upright. Walketh. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Proverbios 15, 21. We need to walk upright. Necesitamos caminar derechos. I saw an exercise specialist. Yo vi un especialista de ejercicio And he taught me this is the exercise you need. y él me dijo que este es el ejercicio que hay que hacer. Do it every day. Hazlo todos los días. Against, put my head against the wall, Todo- stretch out my hand. Mi cabeza But it has to hurt. pero tiene que It doler. has to hurt. Tiene que doler. Go up and stretch, Así arriba y estirar, down, abajo, up. arriba. But to walk upright, that is so important. Pero caminar derecho es tan importante. I have the tendency to lean over. Yo tengo una tendencia a inclinarme. And we need to know ourselves, where we need to correct ourselves. Y necesitamos conocernos para saber dónde necesitamos corregirnos. Have you seen some of the elderly that are all crunched over? ¿Ha visto los ancianos cómo caminan? Así. It's so sad. That's because they did not walk upright. Eso es porque no caminaban derecho. Okay, the two best exercises, the Los two dos best. son mejores. Number one is to walk Es caminar upright, derecho, briskly, rápidamente, in the open air, al aire libre, in the morning, en la mañana, after a meal, después de comer or in the evening. o en las tardes. That's the best exercise. Este es el mejor ejercicio. I was at college and I heard Dr. Kenneth Cooper, Y conocí al doctor Kenneth Cooper, who wrote a book called Aerobics. que escribió un libro aeróbicas. Yes, aerobics. Aeróbicos. He divided all exercise into aerobic and anaerobic. Y él dividió todo el ejercicio entre aeróbicos y anaeróbicos. And with the aerobic exercise, he cited walking as part of it. Y con el ejercicio aeróbico, él dice que caminar es parte de ello. He mentioned cycling, swimming, Ciclismo, nadar, running, correr. but the testimony say walking is the best exercise. Pero el testimonio dice que caminar es el mejor ejercicio. There is no exercise that can take the place of walking. What No hay exercise ejercicio can que take pueda- the place of walking? Which one? No hay ejercicio que pueda No, tomar de caminar. none. No hay ningún ejercicio que pueda Give them an tomar A. An A. el puesto de caminar. That's Healthful Living, page 129 to 130. There is no exercise. No hay ejercicio que tome lugar de caminar. You need to walk outside, Hay que caminar afuera, breathe, respirar, walk upright, and caminar briskly. derecho y rápido. Well, briskly no es rápido. Es un trotecito. Trotar, No trotar tampoco. I was once giving lectures under a grant in public health with an exercise expert. estaba dando clases, I was in graduate school at the time. estaba en una And she had a rule for Tenía una exercise. regla. She said, exercise at the point that you can still have a conversation. Dice, ejercita al punto que aún puedas tener una conversación. If you can't have a conversation, then you're exercising too much. Si no puedes tener una conversación, es que estás ejercitando mucho. Now, well, here's another testimony. Este es otro testimonio. There is no exercise that will prove as beneficial to every part of the body as walking. No hay ningún otro ejercicio que probará tan beneficioso a cada parte del cuerpo como caminar. Now, listen, ladies. Ahora escuchen, mujeres,
damas. damas. Active walking in the open air will do more for women to preserve them in health if they are well than any other means. El caminar activamente al aire libre le hará más a las damas para preservarlas en su salud si están bien que cualquier otro medio. Walking is also one of the most efficient remedies for the recovery of health. Caminar es uno de los remedios más eficientes para recobrar la You know, when salud. you walk, you move your hands. Cuando caminas, mueve las So manos. this is not the way of walking. Esta no es la forma de caminar. You want to move your hands. Quiero mover las Upright. manos You derecho push your tummy out y su estómago hacia afuera. as you breathe in, Cuando respira and you push it in as you exhale. y hacia We adentro breathe the cuando other way. exhala. That's not the right way. The other most important exercise El otro ejercicio muy importante, is gardening, jardinería, which is outside, con lo cual es afuera, which is moving your body, your moviendo su arm, cuerpo, sus brazos, head, su cabeza, touching the soil. tocando la You know, we tierra. were created from the soil. When we get our hands dirty with the soil, that has a benefit. Antibiotics have been discovered in the soil. Fuimos creados de la tierra. Cuando nuestras manos tocan la tierra, se ha comprobado que hay antibióticos en la tierra. Not just food, but also flowers. No solo comida, sino también flores. Hay que There was a lady, she was Había a European, una dama europea and she was in a concentration camp. y estaba en un campo de concentración. She wrote a book called My Father's House, Ella escribió un libro llamado La casa de mi padre, trying to recall her name. tratando de recordar su nombre. And she was a clockmaker or watchmaker. Ella hacía reloj de mano. And she was sent to a concentration camp because she hid Jews during World War Y II. ella fue llevada al campo de concentración porque escondía a judíos en el tiempo de la And guerra. God gave her a revelation Pero Dios le dio una revelación, that when she would get out, que cuando ella saldría, that she should establish houses for rehabilitation. que ella debía establecer casas para rehabilitar. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. She wrote another book called The Hiding Place. Corrie ten Boom. The Hiding Place. And Ella también es The hiding otro place. libro, el lugar de refugio. she was a Dutch. Era holandés. And listen, she established houses for ex-Nazis. Ella estableció casas para antiguos nazis. Those that have beat her, the Nazis, she had houses to rehabilitate them because she said they suffered too. I mean, Los que le pegaban antes, ella tenía casas para rehabilitarlos porque ellos sufrieron también. yeah, those that are violent suffer. The brothers Los say. que violentos sufren. So, and Sister White says we should have houses that are sanitariums that people can go out and they can plant and they can work with the earth and hearing the birds and seeing the flowers. La hermana White dice que deben tener sanatorios y un lugar donde puedan sembrar, donde ver las flores, ver los pájaros, escuchar los pájaros. We need to do that too. Necesitamos hacer eso también. Sometimes we're so busy. A veces estamos tan ocupados, We don't take time no tomamos to tiempo breathe the flowers, para ver las flores, to breathe them. para respirar las flores. I have a house in Macon. Yo tengo una casa en It's México 100 years old que tiene 100 años. and it has a path, Tiene un a camino walking path. para caminar And it has many trees. y tiene muchos árboles. And every month there's a new tree that blossoms. Y cada mes hay un árbol que está It blossoms. White flowers, red flowers, purple flowers. por flores moradas, The rojas, people that blancas. had that worked on this house were geniuses. So I have all these trees and every month I have a tree that blooms. Las personas que trabajaban en esa casa fueron genios. Así que cada mes tengo un árbol que da flores. I didn't flores? I didn't sow them. Yo no las sembré. But they're there. I do enjoy them. Y ahí están y las disfruto. I enjoy walking. Me gusta You caminar. need to take time to walk or to garden, whatever you want. Y necesitamos tomar tiempo You know, para caminar o We para jardinería. garden like
Brother Pablo's wife, Sister Elizabeth, she loves to do gardening. She La esposa de She has Pablo her le gusta garden, hacer and she jardinería. has all these vegetables that Ella she tiene grows. todas It's esas wonderful. It jardines, saves esas money. verduras, y eso ahorra dinero. The other day I was at with my wife, we were shopping at a supermarket. I tell you, I like to go to supermarkets. El otro día yo estaba con mi esposa comprando un supermercado And we saw a sign, y vimos un and it rótulo says, our vegetables are covered with petroleum food grade. y nuestras verduras son cubiertas con petróleo. De la calidad de alimentos. Since when is petroleum a food? ¿Desde It's ridiculous. ¿Desde cuándo el petróleo es una comida? Eso es ridículo. We add petroleum to our food. Hay petróleo en nuestra So comida. try to get your own garden. Así que that is necesitas tener exercise. su jardín. Brother. Were anybody buying them? Yes, brother. Estamos comprando sí, Millions of Americans. millones de We have americanos. 330 million Americans, except those that live in food deserts, and that's worse where they go to buy food. Yeah. Sister White wrote, Hermana White escribió about cultivating, acerca de cultivar. and it says morning exercise El ejercicio en la mañana, in walking in the free, caminar al aire libre, invigorating air of heaven, respirando aire del cielo, or cultivating flowers, o cultivando flores, small fruits, pequeñas frutas, vegetables, verduras, is necessary to a healthful circulation of the body. es necesario para una circulación saludable de la sangre. It is the surest safeguard against colds, coughs, congestions of the brain and lungs, inflammation of the liver, of the kidneys, of the lungs, and 100 other diseases. Es la salvaguardia más segura en contra de los resfriados, de la influenza, congestiones en el cerebro, pulmones, inflamación del hígado, los riñones, los pulmones y de cientos de otras enfermedades. We have a brother who's very talented in this area of gardening. Tenemos un hermano que es bien talentoso en esta área de Florida. jardinería. And I spoke to him a few years ago. Y hablé con él hace I unos said, años. brother, why don't we hire you as a worker? Y me dice, le digo, hermano, ¿por qué no te contratamos como un obrero? And you go to the different churches and you help them to start gardens. Let everyone have their own garden at home. Y vas a diferentes hogares y a diferentes iglesias para enseñar a los hermanos a tener su propia jardinería en su hogar. But he's still thinking. Todavía lo está pensando. Brethren, when you take time to cultivate your gardens, thus gaining the exercise needing to keep the system in good working order, you are just as much doing the work of God as in holding meetings. Look at that, holding Hermano. meetings. Brother Hermano, George Gowie, you like to call for a lot of meetings because now you're president. hermano, cuando tomas tiempo para cultivar tu jardinería, así ejercitando, dándole el ejercicio al cuerpo que necesita, estás haciendo la obra de Dios como si estuvieras teniendo reuniones. Gospel Workers, page 174. Obreros Evangélicos 134. Or Healthful Living, page 129. Healthful Living 129. O el Vida Saludable 121. How important it is. It says it's as important as holding a meeting. Dice que es tan importante como tener reuniones. Now, Solomon has another verse for us. Salomón tiene otro versículo para nosotros. Ecclesiastes, Eclesiastés, chapter 5, verse 18 and 19. Eclesiastés 5, 18 y versículos 18 y 19. Eclesiastés 5, Ecclesiastes chapter 5, verses 18 and 19. And it says, Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun, all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. So it talks of labor.
Así que habla del trabajo. It doesn't necessarily have to be a sport that we practice. No necesariamente tiene que ser un deporte que practiquemos. It can be labor, Puede ser trabajo, like being a farmer. como ser un campesino, un agricultor Yes, labor or carpenter. o carpintero. I imagine that Jesus, as a carpenter, did a lot of his cutting and nailing outside. Yo me imagino que En Jesús nature. como carpintero hizo bastante de su trabajo He had a shop. afuera. But when you look at the houses of the first century, Cuando vemos they las casas, were semi-outside. I mean, it was more like a roof and you had no windows. It was all open. cuando vemos las casas del primer siglo, era como que está la mitad afuera, porque no tenía techo, pero no ventanas, To labor with our hands. para trabajar con nuestras manos. Every man also whom God hath given riches and wealth hath given him power to eat thereof and to take his portion and to rejoice in his labor. This is the gift of God. El versículo 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. You know, it's not healthy to work in a factory. No es saludable trabajar en una And fábrica. I know a lot of our members work in factories. Sé que muchos de nuestros miembros trabajan en fábricas. Charlie Chaplin did a movie early last century. Charlie Chaplin hizo una película el siglo pasado. Them like it. And all he needed to do was turn this knob. Solo That's all. esto, Real easy, and you got paid. That's solo all you did. era pagado All por day. mover. So he leaves work and he's going, Y él sale del trabajo y también sigue haciéndole así. it's not healthy. No es saludable. We were made to be creative and to see the product of what we create, of what we do. Fuimos hechos A para ser painter sees the creativos. work, the final product of what he does. A cook of what she makes. A baker. Somos creativos y para Very hacer important productos, that you para can dotar see el it from producto. beginning to end. A farmer, even though it takes time. A carpenter, somebody in remodeling. Como la cocinera ve mecánico. su producto, la panadera ve su producto, el agricultor ve su producto que hace. Okay, so what are the benefits of exercise? ¿Cuáles son los beneficios del It ejercicio? improves circulation, Mejora la circulación, and so it reduces the incidence of coronary heart disease. reduce la incidencia de enfermedades coronarias, It prevents the development of high blood pressure, hypertension. previene el riesgo de presión alta. I had a patient Yo tuve un paciente who would come and see me every week, que venía a verme todas las semanas, overweight. estaba sobrepeso, He had high blood pressure, tenía presión alta and he started to walk 1 hour every day. y empezó a caminar 1 hora al día. He gave up junk food, Dejó la comida chatarra, changed his lifestyle. cambió su estilo de vida, His blood pressure was normalized su presión fue normalizada after he lost the weight. después de que perdió el peso. The recommendation is 30 minutes a day, La recomendación es 30 minutos al día, 5 times a week. 5 veces a la semana. We need to exercise more than that. Necesitamos ejercitar más que eso. I would say an hour every day. Yo diría 1 hora cada día. Some of us only exercise an hour on Sabbath. Nosotros solo ejercitamos 1 hora en sábado. There we go for a walk Vamos por una caminata with the church. con la iglesia If you sweat, y suba un poco, do it in the morning, do it in the evening. hace la mañana. Very important. Our skin is our third lung. But another benefit. Tercer pulmón. It strengthens the musculoskeletal system. Musculoskeletal system. So the muscles and the skeleton, our Fortalece bones. los músculos y los huesos del It sistema esquelético reduces the symptoms of osteoarthritis. y reduce los síntomas de la artritis. It stimulates the endocrine system. El sistema endocrino. Estimula el sistema endocrino. You know, if a person has diabetes, Si una persona tiene diabetes type 1, tipo 1 or type 2 for over 20 years and they're on insulin, o tipo 2, si más de 20 años y tienen insulina, if they exercise, si ellos hacen ejercicio, they need less insulin.
ellos necesitan menos insulina. When you exercise, Cuando tú haces ejercicio, the body allows the sugar to go into the muscle cells without insulin. el cuerpo hace que la azúcar entre a las células de los músculos sin insulina. Otherwise, you need a lot of insulin. Si no, necesitas Now, bastante if their insulina. levels are over 300 milligrams per deciliter, they cannot exercise, because if they exercise, it'll increase their levels. Pero ya los que están bien altos, a más de Más de 300, 300. más de 300, No ellos sí pueden no hacer deben de ejercicio. hacer ejercicio, porque entonces se sube más. The brother was talking about mental health. El hermano hablaba acerca de salud mental. Exercise fortifies the nervous system, El ejercicio fortalece el sistema nervioso, improves mood, mejora el estado de ánimo, alleviates the symptoms of depression and anxiety. alivia los síntomas de depresión y ansiedad. I was at a conference. Estaba en una I conferencia was talking to a young lady, nice young lady, y estaba hablando con una muchacha and her husband was there. y su esposo estaba allí. And she tells me, look, I suffer from Y depression. me dice, mira, yo sufro de depresión. We have so many members that suffer from depression. Tenemos tantos miembros que sufren depresión, Children that suffer from depression. niños que sufren depresión. I was on the sidewalk walking, and this little boy, I think it was a little girl. Little girl was all sad, and I came up and I said, what's wrong with you? Y iba caminando y vi una niña triste y And she said, I'm depressed. me dijo, yo estoy deprimida. Maybe she heard it from her dad or from Y her también mom. escuchó de su padre. We need to help people. We need counseling. Necesitamos ayudar a las personas. But we need to Necesitamos counsel people to exercise, to go outside. We ayudar a lock las personas a ourselves. hacer ejercicio, a caminar, a ir afuera. It enhances psychological well-being. También mejora el estado psicológico It improves emotional stamina. y mejora la estamina de la emoción. Anybody have a coin you can lend me? I need a coin. ¿Alguien tiene una moneda que me I need a preste? coin. You got a coin? ¿Alguien tiene una moneda I'll que me give it preste? back. Se lo voy a dar de regreso. I need a coin. I need a coin. Necesito una Last moneda. coin. I don't have any. All right, now you have a coin? Okay. All right. One coin. All right, thank you. One coin. Una All right. moneda. Heads or tails? Call it. Ah, Sister Marlene, what is it? Heads or tails? ¿Carlos, qué? Cara seria. You got it? Heads? Heads, that's right. Okay. There's two sides of the coin. Two Pero sides. hay dos lados de una moneda. Activity Actividad and inactivity. y inactividad. And we are inactive. Y nosotros somos inactivos. We fall into a category called a sedentary lifestyle. Caemos en una categoría llamada vida sedentaria. We're office workers. Somos trabajadores de oficina. When I give Bible studies, I used to take the car and visit people in their homes. I don't do that anymore. Yo antes iba en el carro a visitar a las personas. Ya no hago eso. Well, I pick up the phone and I call them through WhatsApp, through FaceTime. I said, are you ready now? Let's have a Bible study. Ahora les llamo por teléfono. ¿Están listos ahora? Tengamos el estudio bíblico. And maybe it's a blessing because of COVID. People don't want you in their Es una house. bendición por el COVID, porque no quieren salir. And you don't need to leave. You can stay at home the whole time. Se pueden quedar en casa todo el tiempo. But that's not healthy. Pero eso no es saludable. I was at Yale University talking to a professor of public health. Estaba en la Universidad Yale hablando con un profesor de salud pública And he had his laptop on. y tenía su computadora prendida And he was talking to me. y estaba hablando conmigo. But he was standing the whole time. Pero estaba de pie todo este momento. Because he recognizes that he has a sedentary lifestyle. Porque reconoce que tiene una vida sedentaria. We read from Ecclesiastes where it talks about inactivity. Leemos en Eclesiastés donde habla de la inactividad. Eclesiastés 4:5. Eclesiastés 4:5. 4 verse 5. The fool foldeth his hands together and eateth his own flesh. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Ecclesiastes chapter 10 verse 18. De ahí Eclesiastés 10:18. 10:18 de Eclesiastés. By much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the hands the house droppeth through. Por la pereza se cae la techumbre
y por la flojedad de las manos se llueve la casa. According to, we become slothful. Que nos bebemos- We go to the supermarket and we drive there. Vamos al supermercado y vamos manejando. I have a neighbor. Yo tengo un I have a vecino. neighbor in Cedartown. Yo tengo un vecino She Cheertown. lives here, Ella vive aquí. and the house next door is her dad's. Y su padre vive al lado. So in the afternoon, En la tarde, in the evening, she will open her garage door, ella abre su garaje and out comes the car, y sale el carro and she goes right next door y ella se va a la siguiente casa and walks inside. y camina lejos. We need to come up with activities to walk more. Necesitamos pensar I en park my car away from the supermarket so I can walk. I park my car away from the supermarket. Yo parqueo mi carro un poco retirado del supermercado para que yo pueda caminar. And I like to take the stairs and not an elevator. We have an elevator here, Yo tomo las escaleras, but no el use elevador. the stairs. Yo uso las escaleras. Aquí tenemos elevador, pero uso las escaleras. Very healthy, Es muy saludable, very necessary. muy necesario. I tell you, when women are young, Cuando las damas they son have the jóvenes, big belly. tienen una barriga grande. And then they change. Their husbands then get the big belly. Después cambia que sus esposos tienen la barriga grande. Look at your belly. If it's too big, you need to start doing exercise. Miren sus estómagos, si están muy grandes, hagan ejercicio. Ya, You need to change. Necesitan cambiar. Yes. Echándome un güey. Maybe you have a scale. I have a scale in my house. Yo Every tengo una morning, balanza I en mi weigh casa myself y yo me peso a mí mismo every day. todos And los when I días. see that I'm up, that I've gained weight, Y cuando veo que I'm going to start having a little less food. cuando veo que he subido de peso, And I'm going to start walking a little more. y camino más. I walk at least 30 to 35 minutes every day. Camino de 30 I a wanna do 35 it minutos else. todos los días. An hour I do something. En un sábado camino una hora. It's easier. Es más fácil. About 25% of all adults in the United States report no physical activity at all. One out of every four, no physical activity. Uno de cada 4 americanos no reportan ninguna forma de actividad física aquí en Estados Unidos. And some countries, the World Health Organization says, listen to this, this was shocking to me. Esto era algo sorprendente para mí, lo que dice la Organización Mundial de Salud. Some countries have levels of inactivity as high as 70% among their inhabitants. 70%. Algunos países tienen un nivel de inactividad de hasta el 70%. 70% are inactive. 70% son inactivos. So the World Health Organization has this motto. Así It's que a nice motto. la Organización Mundial And you can use it. es un bonito slogan. Let's be active. Seamos activos. Everyone, Todos, everywhere, en todo lugar, every day. todos los días. Let's be active. Everyone, Seamos activos todos, everywhere, en todo lugar, every day. todos los días. Maybe you do exercise, Tal vez usted hace ejercicio, but I know you have people in your congregation that don't exercise, pero sé que en su congregación hay personas que no hacen ejercicio and we need to help them. y necesitamos ayudar. Okay, let's go to the New Testament. Vayamos al Nuevo Testamento. First of Timothy chapter 4, verse 17 and 18. The Apostle Paul Primera talks Timoteo, about exercise, 1 Timoteo 4, 17 y 18, el apóstol Pablo habla acerca del ejercicio, about gymnasia. habla acerca de la gimnasia. 1 Timoteo 4, 17 y 18. He uses that word, training. First of Timothy chapter 4, verse 17 and 18. Chapter 4? Okay, how about 2nd of Timothy? It's there. It is Timothy. 4. Chapter 4. Let's see. Notwithstanding. But profuse
for bodily exercise. Yeah, it's verse 7 and 8, not 17 and 18, but 7 and 8. El versículo 7 y 8 de Thank 1 you. Timoteo 4. 7 and 8. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness, for bodily exercise profiteth little. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. So it does have profit, but it's a little profit. Tiene provecho, pero poco. I know a lot of athletes. Sé de muchos atletas, I mean, I read about them. leo de ellos, They were fantastic when they fueron were athletes. fantásticos cuando eran atléticos, And then later they're suffering from heart disease. And pero they're después, suffering from por cancer, del corazón, They de got- cáncer, because they don't have a lifestyle. They don't have a new lifestyle. porque no tienen un estilo de vida. Because when you're going to exercise, you need to warm up. Cuando va a hacer ejercicio necesita calentarse. You're not used to exercise. Si no está acostumbrado al ejercicio, You can get sick. se puede enfermar. I was in Rome. Yo estaba en Roma, I spent 2 weeks in Rome pasé 2 semanas en Roma, with the University of Leicester. en la Universidad de We Leicester. were doing an archaeological tour. Estaba haciendo un I was walking 5 miles, arqueólogo. from 5 to 8 miles a day. Caminaba de 5 a 8 millas al día. 8 miles a day. 8 millas al día. Yes. And I got sick. I got 8 terribly millas. sick. Como, I was sick for 3 months y me enfermé por 3 meses because I didn't warm up. porque no me calenté. You need to warm up. Necesito You know calentar. what happened to me? I suffered from the piriformis syndrome. Piriformis syndrome. We have this muscle that's Pero right es un here. músculo que tenemos aquí. Brother Douglas remembers. Yeah. And it swells. And when it swells, Inflama este músculo it compresses the sciatic nerve. y comprime el nervio So ciático. you can't sit. Así que no te puedes sentar. So during that time, I could not sit. I go to church and I have to lay down. I lay down on the you can stand, you can walk. Yo iba a la iglesia y yo tenía I que estar just lay así. down on the pews. Así me ponía yo en la iglesia porque no, solo puedes dar I can't sit, you can't sit. no se puede sentar. I was envious of people who were in wheelchairs, they could sit. Tenía I could envidia, not sit. tenía envidia de personas No. en silla de ruedas porque ellos se You're pueden laughing, sentar. but I felt terrible. Yo me sentía terrible. When I was reading the medical book, 6 weeks, it's over. Yo leí que 6 semanas y se acabó. 8 weeks, 8 semanas. nothing. Nada. It took me 12 weeks. 2 3 semanas. months. 3 meses. The good thing is it's over. I'm okay. Lo bueno es I que ahora can estoy sit. bien. I can sit. Ahora me puedo Look, I'm going to sentar. show you. I can sit. Les voy a mostrar que I puedo can sit. sentar. It doesn't hurt. No pain. No me duele. Okay. Because the sciatic nerve was being compressed not by the bone, not by the spinal cord. That's worse. Okay, el nervio no estaba siendo comprimido por el But hueso, by a muscle, and muscles contract pero por los and músculos. expand. Los músculos se contraen y se expanden. So it's important to do a warm. Así que es importante calentar. You can do a warm up by stretching, brothers. Se puede hacer un By stretching, by flexibility, very important. Muy importante. Proper and adequate warm-up procedures precede all activities. Así que Athletic el trainers. calentamiento adecuado debe preceder a cualquier. Number 2, Número 2. gradually increase. Incrementar gradualmente. It takes 6 to 8 weeks to be conditioned. Se lleva de 6 a 8 semanas para condicionarse, para adaptarse. Number 3, Número 3. you have to have pain Tiene que tener or dolor. you're not properly exercising. Si no, no estás ejercitando. I'm going to read it from the testimonies. No va a leer del testimonio. Healthful Living, page 128. Vida saludable, página 128 en inglés. Page 17. It is not a good policy to give up the use of certain muscles because pain is felt when they are exercised. No es buena costumbre dejar el uso de ciertos músculos
porque hay dolor cuando se ejercitan. The pain is frequently caused by the effort of nature to give life and vigor to those parts that have become partially lifeless through inaction. El dolor frecuentemente es causado por el esfuerzo de la naturaleza de darle vida y vigor a esas partes del cuerpo que han estado parcialmente sin vida por la inacción. The motion of these long, disused muscles will cause pain because nature is awakening them to life. El movimiento de estos músculos que no han sido usados por largo tiempo va a causar dolor porque la naturaleza los está despertando a la vida. Number 4, Número 4. you got to keep hydrated. Mantenerse hidratado. You need water. Necesita agua. And if you have a second bout of exercise, you need more water Y si, and tiene, electrolytes. y si hace más ejercicio, necesita más agua y electrolitos. That means sodium, chloride, and potassium. Necesita sodio, cloro y potasio. Number 5, Número 5. try to do your exercise outdoors. Trate de hacer su ejercicio afuera. But you know what we do in America? Pero ¿saben qué hacemos aquí en We do Estados it Unidos? indoors. Lo hacemos adentro. We go indoors. We pay at a gym. Nosotros pagamos en un gimnasio. That's not healthy. Eso That's no not as healthy. eso I no es mean, tan it's saludable. healthy, but not as healthy. Es saludable, pero no tan That's to saludable. do it outside. Necesitamos hacerlo Now, afuera. don't do it near a highway where you're getting all this pollution from the cars, you know. Pero no lo haga cerca de una carretera porque están haciendo toda la contaminación de los carros. Sister White wrote, La hermana White escribió. they should go out and exercise every day. Ellos deben de salir y hacer ejercicio todos los días. Every day. Todos los Exercise. días. And then she talks about the farmer and Después the habla de, mechanic. Have you read about between her story of the farmer and the mechanic? ¿Ha leído usted la historia del agricultor y el mecánico? Listen, I'll read it to you. Se lo voy a leer. The farmer El and the agricultor mechanic y el mecánico, each have physical exercise. los dos tienen ejercicio físico. Yet the farmer is much the healthier of the two. Pero el agricultor es el más saludable de los dos. Why? ¿Por qué? For nothing short of the invigorating air and sunshine will fully meet the wants of the system. Porque nada menos que el vigorante respiro del aire, el vigorizante respiro del aire, respiración del aire va a llenar la vida. The mechanic El mecánico finds in his labor all the movements that were ever practiced in the gymnasium. encuentra en su labor todos los movimientos que eran practicados en el gimnasio. The movement room of the farmer is the open field. El campo de movimiento para el agricultor es el campo abierto. The canopy of heaven is its roof. La bóveda del cielo es su techo And the earth its floor. y la tierra el piso. Next rule, what number are we on? ¿Qué número vamos? 6, 6. it has to be a routine. Rutina, tiene que haber una rutina. She says it has to be systematic. Debe ser sistemático. Exercise to be a decided change, advantage to you must be systematized. Para que el ejercicio le tenga una ventaja decidida a usted, necesita ser sistematizado. Number 7, variety. You have to use different exercises. A little weightlifting, a little walking. Variedad, diferentes ejercicios. Stretching, Estirarse, levantar pesas, flexibility, flexibilidad, some aerobic and anaerobic. aeróbicos y Variety. aeróbicos, una variedad. And temperance. Y temperancia. You need moderation. Necesita moderación. Don't overdo it. I overdid it when I No se went on an sobrecargue. archaeological No tour me sobrecargué en ese tour of archaeology. de arqueología. We should not overwork. No debemos de trabajar de más. By temperance, what is temperance? ¿Qué es temperancia? Very simple definition. Una sencilla definición. It's in the testimonies. Está en los testimonios. Temperance, the Greek word is ekratia. La palabra griega es It ekratia, means self-control. dominio propio.
And it's temperance is the moderation es moderación of what is good, de lo que es bueno and abstinence y abstenerse. Moderación de lo que es bueno y abstenerse an abstinence of what is bad. y abstenerse de lo malo. Write it, Escríbalo, memorize it. memorícelo. Simple definition and has a lot of wisdom. Una sencilla definición que tiene mucha sabiduría. What the problem of the world is that they are moderate in what is bad and they abstain from what is good. El problema del mundo es que son moderados en lo malo y se abstienen de lo bueno. But we need to abstain. Right now it's very popular to use marijuana. And we should not touch it. We should not use it. Hoy es popular usar la marihuana, nosotros no debemos de tocarla, no debemos de usarla, We should sell it. no debemos de venderla, We should not recommend it. no debemos de recomendarla. It's a narcotic, Es un narcótico, a light narcotic. un narcótico liviano, But can cause hallucination. pero puede causar alucinaciones. The research is there, Las investigaciones están ahí. very clear. You know what they did? They took these spiders Y tomaron estas arañas and they gave marijuana to one group and not to another. y le dieron marihuana a un grupo y al otro grupo The no. one that took marijuana, El grupo de arañas que le dieron marihuana, its web was something like this. su tela de araña se volvió algo así. It was irregular. The one that didn't take marijuana, Los que no tomaron la marihuana, a perfect web. una tela de araña perfecta. Out to the perception, out to the brain. The spiders tell us very simply. It reduces your reaction time. Y reduce el tiempo de reacción. It can cause hallucinations. Puede causar alucinaciones. I remember I was studying with a young man the Bible, Yo me recuerdo que estudiaba con un muchacho la Biblia and he had one of these long contraptions. It's like a big pipe. que tenía como esta pipa grande Ah. donde se le echa. And I said, well, we're going to study the Bible today. He says, yes. Vemos en la But do you Biblia. mind if I smoke while we study? Está bien contigo si fumo mientras estudiamos. He was a college student. Era un estudiante de universidad. And I said to him, yes, I mind. Dice, And then he told me, when I smoke, yo digo, cuando yo I Fumo. fly out, yo vuelo afuera, yo vuelo afuera go to other places. y voy a otros lugares. His son, Es triste. he dropped out of university. Se salió de la universidad. Dejó la He was universidad. doing engineering. Estaba haciendo ingeniería y lo dejó. It's a shame. Una pena. Exercise. So we need temperance, and with temperance, we cannot use drugs. Con temperancia no podemos usar We drogas. should stay away from extreme sports. Debemos de evitar deporte extremo. We need to not allow it to displace the gospel. Y no debe tomar el lugar de Caffeine, alcohol, like marijuana, and a poor carbohydrate diet decrease performance. Caffeine, alcohol, Cafeína, marijuana, poor carbohydrate diet decrease performance. cafeína, alcohol, marihuana, una dieta pobre en carbohidratos, ejercicio violento, disminuyen nuestra salud. To end, Para terminar, let's think about physical activity as a missionary venture. pensemos en la actividad física como una aventura misionera. Boys are very much attracted by exercise. Los muchachos son atraídos por el ejercicio. Yeah, I would ask you that you want to church with you don't smoke marijuana, but you drink it, that's okay. Quería preguntar qué piensa de los que dicen que no hay que fumarla, pero se puede tomar. I use marijuana, that's great stuff. When I went to Jamaica, they had Rastafarians that would cook marijuana.
Yo conocí a And eat it. Jamaica, que había rastas que Put it in cakes and Cocinar. lo ponen en pastel y toda la marihuana. I want you to know that at the university where my daughter's at, Yes. they had a group, there's a marijuana club, and they had muffins with marijuana selling it. En la universidad donde estudia mi hija, tenía un grupo de marihuana que tenían panecitos con marihuana. I would quote from Paul, it says, touch not, handle not, use not. Yo citaría de Pablo que dice, no toques, no lo You know, uses. our skin has an effect. I mean, this is the other lung we have, and what we put on our skin is absorbed Nuestra and reaches piel the whole system. es el otro pulmón y cuando lo ponemos aquí se absorbe en nuestro I read sistema. some articles from Harvard University, the School of Public Health on marijuana. These are not religious people. And these scientists said the problem with having legalized marijuana now is that people are using very high concentrations under the excuse of medicine. La Universidad de Harvard sacó una publicación, que no son cristianos, sacaron una publicación que el problema de legalizar la marihuana es que ahora lo están usando en altas concentraciones con la excusa de la medicina. Okay, so let's use exercise Así que usemos el ejercicio to have exercise sessions at our conferences. para tener sesiones de ejercicio en nuestra conferencia. Dr. Kellogg at the sanitarium had a special time every day where he walks. You know, he had his white beard, his white hair, he was dressed in white, and he was walking, everybody walking behind him. The staff and the patients, everybody walking around the whole campus. There's pictures of it. You can see Dr. it. Kellogg, el doctor Kellogg en el sanatorio tenía una hora que él salía a caminar con su vestuario blanco y todo, a caminar y todo el personal caminando con él. We should have exercise sessions at our conferences, at our seminars, at our symposiums. Sesiones de ejercicio en nuestros simposios, en nuestras conferencias. I know when Brother Ramiro Ruelas was with us, he would get up in the morning and have with people exercising. Y de acuerdo con hermano Ramiro Ruela estaba con nosotros en las mañanas hacía poner ejercicio a todos. Hacer ejercicio a todos. Why not open a wellness center? ¿Por qué no abrir un Centro de bienestar. centro de A bienestar? spa, Un spa, a gym, un gimnasio, offer physical activity classes, a ofrecer actividades físicas, or maybe organize an after-school program o organizar un programa después de la escuela, where you can do physical exercise with the children and play games with them o, and pray with them y jugar con los niños y orar con los and read a niños text with them. y leerle un versículo, Become a personal trainer. ser un entrenador personal Learn about massage therapy. In 6 months, you can become a masseur. y aprenda acerca de cómo hacer masajes. En 6 meses puede ser un Encourage masajista. your young people to become physical therapists, chiropractors. Anime a sus jóvenes a ser quiroprácticos. Let me show you something. Déjeme mostrarle algo. Vean, What does that say? What does it say? annual pass. What does it say up here? The National America the Beautiful, the National Parks and Federal Recreation. That's right. I have a card Tengo una tarjeta that I can visit national parks for que yo free. puedo visitar parques nacionales And if you come gratis. with me Y si usted va conmigo in your car, en su carro, we can go in for free. podemos ir por gratis. We need to visit the national parks. Necesitamos visitar los parques nacionales. Be in nature. Está la naturaleza. Go by the river. Ir por el río. I can quote from I ran out of time, but I could quote how Ya Paul se me go fue by el the tiempo, river. pero yo puedo. We need to citar take como time for nature, Necesitamos tomar tiempo to para la naturaleza, detoxify, para desintoxicarnos, to walk the beach, para caminar a la to playa, see the sunset, para ver la puesta del to sol, hold hands, para tomar mano, agarrar otra mano. go to the national parks. Y vaya al I parque. do this when I have vacation with my daughters. We go to national parks. Cuando tengo vacaciones con mis hijas, vamos a los When I parques present nacionales. this card, Y presento este carro, tarjeta, they're free. entre gratis. I think I paid $60. No, $80. Pagué $80 por ello. And when you become a senior citizen, you can pay one time for your whole life. Y cuando ya se hace un ciudadano ya de edad avanzada,
y puede pagar una vez para toda su vida. But we need to go on hikes, hike a mountain, Necesitamos ir a caminar a la montaña, climb, go swimming. subir, ir a nadar. We need to take time for our bodies, for our Necesitamos tomar tiempo mind. con nuestro cuerpo. Volunteer to help an elderly walk, to go into remission. Voluntaríese a ayudar a un anciano a caminar. I'm the elderly. Yo- You know, when I did rotations in the hospital, Cuando yo trabajé en el hospital, I worked on the rehabilitation ward. yo trabajé en la As área a de dietitian, as a clinical rehabilitación dietitian, como un dietista clinical. clínico. And there were two signs to tell us that somebody was getting well and rehabilitated. Había dos señales para saber que alguien estaba rehabilitando y mejorando. One was Una era, their appetite was increasing. su apetito estaba creciendo, And the incrementando. second, Y el segundo, they could walk longer distances. podía caminar distancias más largas. Two signs of Dos health. señales de que la salud estaba recobrando. My uncle has passed away, Mi tío ya falleció and he used to say, y él decía, si un viejo puede caminar, también. if an old man can walk, he's good. I want you to know when people get old, they can't walk. Cuando ya son ancianos, ya no pueden caminar. My mother-in-law is 85 years old. She's still walking Mi suegra tiene Because she has 85 the años custom y of sigue walking. caminando. and of weeding. And she walks a little crooked, but she's walking. Ella está caminando. Let us walk with God. Caminemos con Dios. We go back to the beginning. Enoch walked with God Caminó con Dios. 360 years. 360 años. 365? 365. 365. We need to walk with God too. Amen. Amén. Yes, question, come. Invito mañana a las 6 de la mañana. ¿Quién me acompaña? Okay. I 6 in the morning tomorrow. Who joins me? 6 de la mañana. 6 in the Lo morning. estoy haciendo, pero en gimnasia. Todos los días. Bueno. Me encontré haciendo gimnasia, pero me acuerdo que me daba pena que me vieran allá afuera. No, está bien. Pero Está bien. Gracias. en Venezuela, cuando hacemos actividades estas en el programa, Ajá. colocábamos minutos de ejercicio. Muy bien, minuto de ejercicio. Y estos simposios sí hay que poner en el programa. Minuto de ejercicio. In the brothers in Venezuela, we used to have minutes of exercise, and we should put that in the Kenneth program. Cooper says that a minute is not enough. Oiga, ¿quiere que dice que un minuto no es suficiente? You need more minutes. Brother, when we host conferences in Jamaica, part of the program is that the first activity for the day, you wake up almost before day and you do exercise Very good. in the open nature. Very good. Very good. La hermana dice que en Jamaica, una actividad del día de una conferencia es hacer ejercicio. You know, do the exercise when it's convenient for you. Haga ejercicio cuando es conveniente para usted. I like to exercise after a meal. A mí me gusta ejercitar después de, By that time, I'm awake. después de la comida. Ya para ese tiempo estoy despierto. Thank you very much, brother. Muchas gracias, hermano. Yes. Sure. Thank you. Okay, dear brothers. We will end with a song. I don't know if Pastor Pablo can help us. Can you choose one for us? One of your choice. You want to choose one? Oh, for the pocket. Yes. What is it? 45. 45? 4-5.